Всем привет! Всем привет, с вами Валис. Начинаем прохождение игрушки Draugen. Я не знаю, правильно, неправильно я произнес. Но это не важно. Погнали. Я тут немножко попробовал, так что пришлось мне перезапустить игрушку. The water's cold. It's a fjord. You're not going swimming. Boo. You're such a wet blanket, teddy bear. You know I don't like it when you call me... Edward Charles Hardena, Esquire. Will you promise to behave on land? Don't I always? Lissy, promise. Ah, piffle and phonus balonus, Teddy. You ought to know better than to ask. Yes, I'll behave. I'll be a proper young lady. I shan't run or climb things or laugh too loud or call anyone old bean. Aside from you. So, do you think we'll find your Betty in, what did you call this village? Gravewick? Gruwick? Greywoke? It's an odd language. Grovik. Yes, I do. Why here? What's so special about Greywoke? She never said, but knowing my sister, something drew her here. But how can you know? I just do. In her letter, she wrote about... But that's months ago. She could have gone anywhere. Without writing, or telegraphing her editor in New York, she wouldn't do that. Betty's... Oh, the cat's pajamas, the bee's knees, Little Miss Perfect. Alice, we're talking about my sister. Fine. I'm sorry. Elizabeth Sidarb. We all love her dearly. And Teddy Bear, Edward, we will find her. Betty's fine. Why, we'll see her as soon as we get to shore. She'll shower you with kisses and berate you for coming all this way from Hanover, Massachusetts to the middle of absolutely nowhere Scandinavia way just to chase her down. And everything will be Jake, old fruit. Is that it? Is that Groovewoke? It looks so peaceful, and beautiful, and so desolate. Like a place built for ghosts. Finally. I don't think I could do this for much longer. Can't you row any faster? I'm getting frightfully bored. How about you take over, Alice? You slay me, Teddy, old bean. Was that thunder? Still distant. The boat will be in safe harbor by the time the weather arrives. So you say. But I say put your back into it, because we're sitting ducks out here. Quack, quack. Так, интересно. It's so quiet. Where is everyone? Probably working. I know it's a foreign concept to you, but that's something normal people do. Hardy har har. The Fretland farm is up the hill somewhere. Up where? I believe it's that farmhouse, all the way at the top. Hot dog! Let's ankle! Hold on. Let me read the letter from Mrs. Fretland first. I'll meet you up there, old sport. I want to explore. Last one's a skunk's tail. Be Да careful. беги, беги. The ground's muddy. You could slip and fall. See you in 2 shakes. Пускай бежит. О, подперла. Dear Mr. Harden, we would like to extend an invitation to visit our home. Trouble to hear of your sister's disappearance. No news to share. You'll find our farm on top of the hill. If I got that right. Look forward to seeing you here in October. Yours faithfully, Anna Fretland.
Well, I'm here. Where are you? Did you make it to Grovik, Betty? And why did you pick this forlorn hole under the mountains? Август 1923 Also года. sprach Zarathustra. Teddy, are you coming? I'm almost there. On my way. Так, ну пойдемте. Righto. Step to it, teddy bear. Вперед из песни. Найти Лосси. Alice! I'm waiting for you at the farm. Жду тебя у фирмы. Хорошо. Я в магазинчик зайду, он прикупить. Прикупить что-нибудь. С пустыми руками... А, нельзя, да? Хорошо. В общем, как все поняли, брат приехал искать сестру. Отдохнуть. Давайте отдохнем, конечно. Сперва на веслах, теперь тут чемодан с Are you камнями. coming? Just taking a break. Hurry up. Storm's getting closer. Ну пошли. В натуре сейчас под дождь еще попадем. Так, ну что ж. Приключение начинается. Так, в лавочку посидеть, я так понимаю, мы сидеть не будем. Капец, он даже не бежит с чемоданом. Устал. Устал, родной, давай. Конечно, отдохни, давай. Отдохни, родной. Полюбуйся водопадиком. Цветочки понюхай. Все, вперед. Вперед, родной. Так, дальше куда лететь? Teddy, this way. Where are you? I'm by the farmhouse. Капец, до того дома шпилить, что ли? Ничего, несем. Надеюсь, сознание не потеряешь. Что-то флагшток приспущен. Горюшка, что ли, какое? Дошли. Красивое место. Сеструха тут почему-то живет. What took you so long? I'm not 17. Nor are you 70. Put some spring into your step, old sport. Че хамим-то, а? Did you see the flag? It's at half-mast. Ну, я заметил тоже. So this is it, huh? Nice digs. But seriously, where is everyone? Так. Рыбачат в горах дома. This is starting to creep me out. Так, никаких людей во фьорде не было видно, но Эдвард был сосредоточен на работе веслами в горах. Тишина кажется ему странной, но с другой стороны, здесь живут люди, которые приходят... Ну, блядь, убери ты свой текст, а? Не могу прочитать нафиг. Тяжело работать, что-то дома. Не знаю, что и выбрать, ребятки. Ну, выберем вот этот вариант. Дождь усиливается, все сидят по домам. Hello? Hello? Anyone there? Mr. Fretland? Mrs. Fretland? This is Edward Charles Hardena, the American. We've exchanged letters. Maybe they went on holiday and left the door open. Give it a shake and a rattle. I can't just barge into their home. Только It's not дерзко, a как не crime if пойму, you're а? invited.
Кто вообще это мне? Жена моя, что ли, такая? Прям борзая такая, прям. Не знаю. I'm coming in. Все, конечно, открыто. Базар. This is Mr. Harden. Hello? Is anyone home? This house is as empty as a bird's nest in December. This is the kitchen. Hello? Anyone there? Че, мы сюда не you идем, want to да, в check out кухню? the upstairs? На кухню мы не идем. Естественно. Так, чего тут, погоди. Сверху не идет свет, да и я чувствую, что потом... Так, дом совершенно пуст. Эдвард без того чувствует неловко от того, что тот существует сейчас. Давайте это Certainly not. попробуем. I'm going to sit down and Мы не wait for собираемся, the мы Frenchmans. просто это... Hello? Hello? Told you. Empty as an empty nest. Maybe there are extra comfortable chairs upstairs. Не борзей. I didn't want to go upstairs anyway. It's creepy. О, Oh, this is nice. вперед меня летит. Charmingly rustic. The Boston Beaumont would pay a pretty penny for this setup. I thought foreigners lived differently. This is almost like an American home. People are people wherever you go. Thanks, Proust. You can see the whole village from up here. Do you want to go Да ни sightseeing? хера тут не Tomorrow. видать. It's getting late, and the rain's not Кошечку abating. приоткрыть. Look, family pictures. They must be the. What did you call Погода. them? It's really coming down. How about a quick run in the rain? You can't be serious. You're already a wet blanket, teddy bear. It's not like you'll get any wetter. Так, поговорить с Лысиком, наверное. Так, без 15 час. Чё, фоточку видала? Our hosts, No, silly, they're names. Johan and Anna Fretland. This is honestly not what I'd pictured. They're very presentable. Not at all like turnip farmers. They're not turnip farmers. That must be Johan Fretland, master of the house. What makes you think he's the master of anything? It's 1923, Teddy, old boy. Women can vote. Так. Что-то я это... Не понимаю. I'm guessing their daughter is the master of this house. She's cute as a button. I can't wait to meet her. She's guaranteed to be more fun than you. Так, и чего тут твоя сестра с ними делает? Old Johan's a bit wooden, isn't he? Like someone put a stick up posing for a up his photograph. rear end. I say, loosen up, Johan. I'm sure you two stiffs will get along famously. Johan went and found himself a delectable bride. Alice, please. What can I say? She's a minx. Anna Fretland is a respectable woman. Her letter was courteous and professional. Didn't you say she was a city girl? Wait, is that... Are they... Who's... They're all twins. All of them. That's Johan and Anna Fretland. There are two of each, Edward. Two of each. Frederick and Margaret. Twins marrying twins. My mind's reeling. This is just too adorable. May 26, Так, ну чё? 1899. We'll Разожгем. be celebrating their silver anniversary next year. Разожгем костерчик-то. What are you looking at there? A book. Strange place for a book. Unless it was a terrible book that deserved a good burning. What's the title? The cover's charred. Christmas 1922. To Ruth. From Simon. Why would someone burn this? Like I said, maybe it was a terrible book. Is Simon one of the Freddylanders? I don't think so. They only have the one daughter. Понятно. Книги жгут. Твари. Where do you think they've gone? The Fretlands. The Fretlands, the Hansons, the Jensens, all of them. I'm sure they'll be back soon. It's like a dead land. As though its soul has departed. Лампа не зажигается. Прочитать. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь.
Johan Fretland exits Fretland Brothers Mining Company. So the brothers parted ways? Johan sold his share to focus on farming. That must have put a damper on their relationship. Литературка, блядь, а. Tragic accident befalls the Fretland Brothers Mining Company. What happened? The mine collapsed, killing 3 workers, including Arne Fretland, Frederick and Johan's younger brother. That's awful. How old was he? 19. Operations were suspended after the accident. Foreign investors out of Frederick Fretland's mining company. Dire financial consequences for Fretland, who must have had a difficult time after his brother Johan Fretland pulled out earlier this year. Johan was smart to exit when he did. The timing is curious, like he knew something was about to go awry. Понятно. Что ничего не понятно. Так, что тут еще есть? Какие предметы посмотреть? Фотография. Those boys look proud as peacocks. What does it say there? Groovy? Gruben, the mine. Maybe that's where everyone is. Digging for precious jewels in the Stygian abyss. From what I learned of this place during the brief stay in Ålesund, the iron mine shut down 20 years ago. Так, ладно. Погоди, там еще партнеры были. Так, посмотреть. И партнеры. Так. The mine was only in operation until 1902. They must have lost a fortune. An iron mine wouldn't pay itself off in 5 years. Can we go spelunking? Perhaps we'll find trolls in the abyss, and we can steal their ill-gotten gold. There was a cave-in. It'll be unsafe. Oh, boo. Frederick and Johan Fretland, founders of the Fretland Brothers Mining Company. Читали уже. They're the spitting image of each other. Twin brothers and business partners. And they married twin sisters. Adorable. Who's the boy? He looks related to the other two. The one who died in the accident. The younger Fretland brother. О, Oof. That's a grim sight, old bean. зеркало-то капец. I'm exhausted. And soaked to the bone. Let's get you to bed. We'll wait for the Fretlands. It's only courteous. Так, ну чего тут еще-то есть интересного у вас? Схроночка. Betty. Have you gone screwy again, Teddy? That's not Betty. Her That's... scarf. I'd know it anywhere. It doesn't look like anything to me. It She just bought it in looks like... Bloomingdale's the Christmas before last. When she came home that year, she showed it off, dancing around the sitting room until I got dizzy watching her. I think you're misremembering. She couldn't make it home that year. Again. No, you're wrong. I'm sure she was there. Look, it is her scarf. It even smells like her perfume. Shalimar. But what if that's not... She's here. I'm finally going to find her. That's great, Edward. Really. Она пропала тут, конечно. Где же она еще там I может быть? wouldn't want you to get your hopes up. I mean, where's everyone gone to? Что случилось? Something's not right, I'm telling you. Teddy? Edward, what's wrong? Lightheaded, Тедди, that's all. Эдвард. Это одно имя, что Another ли? spell. You know what happens when you exert yourself. Тоже с головенкой не все в порядке, видать. Sit down. That's an order from your commander. Yes. Подожди. Вышиванием занимались. В комнатухе. What в are этой. you doing? Come sit down. Иду. I just need to catch my breath. Just for a moment. I want you to lie down. Lie down and close your eyes. It's been a strenuous day. What with the rowing and the dragging of the Америки гребли. suitcase up the hill. What if the Fretland... I'll keep an eye В out. Норвегию. I promise. If they come home, I'll wake you. Now, lie down, close your eyes, breathe deeply.
I'm just going to... Не шипи. Так, день первый, да? День второй. Проспал он до утра, до следующего. Elizabeth? Is that you? Или Зок пропала. Или Лиза, или Элизабет. Вообще не Eddie? Ладно. Lissy, are you here? Where are you, Lissy? Начинается. Прятки, блин. Спит она. Hello? Hey, who's there? Так, Eddie? ребятки, Elizabeth? становится интересно. Wait! Кого-то я в окошке видел. Lissy, there's someone outside. It might be Betty. Are you here, Lissy? Жрет, наверное, на кухне. Are you in here, Lissy? В три горла. Че он сегодня заходит-то? Прям не знаю, какое-то таинственное место. И наверх не пойдем, да? Мы же тут не хозяева. Ага. Не-не-не, туда Lissy, не. are you upstairs? Ну так иди, что-то ссышь-то. Нет, надо идти на улицу обязательно. Вот в доме не посмотреть, блядь, надо идти обязательно на улицу. Пошли. Сейчас пойдем по всем этим строениям, которые Who's out there? проходили. Hello? Betty? Lissy? Betty? Alice? Alice, where are you? Капец. Все разбежались. Чего там? Труп, что ли? Что это такое? След, что ли? I'm not alone. Конечно, не один, тут целый поселок. Что это такое? Что это такое? О, персонаж может бегать. Это был отпечаток на земле, да? Или что это? Или кусок говна? Пойдемте, нас сюда ведут. Туман. I can hear you. Ты куда делась, а? Who goes there? Wait! Да, подозрительное место. Подозрительное место. Найдем потом дом-то свой. Are you out there, Betty? Someone there? Интересно, ребятки. Can you hear me? Коровка с колокольчиком ходит там, наверное. Where are you? Hello? Коза. Не угадал. Betty, is that you? Какая-то Бетти, так Are you there, Betty? коза носилась. Пошло дело. Все, сейчас провалится в какую-нибудь шахту. Shit. Что подобрать? Очки? Давай. Не разбил. Нормально всё. Нормально. Курнулись мы. Elizabeth, are you there? Бля, что за черные полосы у нас сверху, а? На весь экран. Стоит, да? Капец, на дом уже не найти свой.
хера не видать. Что это такое? The boat, Edward. Where's Ух our boat? ты! Lissy! Ё-моё. Где ты была-то? Where did you go? Why did you leave me? It stopped raining and you were sleeping, and our boat, it's gone. The boat... What? How? Maybe you didn't secure it properly. I pulled it up. I don't know. I thought I tied it securely, but... Did you see Betty? Did I see? What are you talking about? I think... Betty... It was Betty. It was her. It must have been her. I saw her face in the window, and she vanished into the dark towards the sea. You really didn't see anyone? I haven't seen a single soul. Ни черта не Are you видать. sure it was her and Yes. not? I mean, I saw her face, and it looked like her. Well, if it was her, why did she run away? I don't know. It's getting dark. Back to the house. And tomorrow... Tomorrow's another day, Teddy Bear. We'll figure it out. Right now, let's get you cleaned up. Look at you. You've got mud all over yourself. Конечно, And все then you ребра really себе need to sleep. переломал там. You must be exhausted. Come on. Сейчас я только усну, это опять шастать пойдет. Так, интересно. 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 День второй. Опять никого. Ну что ж такое-то? Что ж такое-то? Ну-ка, пани, посмотрим, почистили нас. Харю-то нам хоть почистили? Суй башку. Почистили. Только башка отражается, больше ничего. О! Все, нормуль. Рубашечки, все тут дотронутся. I will find you again. То есть ты уже ее... Уже это не впервой, да? То есть ты ее уже искал когда-то. Или это про вчерашний день? Teddy, come outside. It's a beautiful day. О, какая у меня. Это женушка, да? Это женушка. Может, пожрем что-нибудь, а? Не евший ничего с вчерашнего дня. Открывай, заходи. Начинай питаться. Вот, все, можно по всему дому ходить. Так. Так, чего тут? О, нормуль. Мне хватит. Только я вот не понимаю. Здесь, короче, жили два брата. Есть у них дочка. Хотя не про эту дочку-то говорят. Это моя сестра. Если она моя сестра. Двоюродная, что ли, сестра? Ой, ничего не понимаю, блядь. Кто кому брат, кто сестра. Прям как в индийском фильме, блядь. Понятно. Жрать мы не хотим. Пойдем второй. Так. Начнем вот с этой комнаты. Угу. Понято. Ничего не открывается. Шторы задернуты. Играть. О, сейчас как саданем мурку. Та-да-та-да-та-дан. О. Угу.
Красивая мелодия. Красивая мелодия, но это мы будем играть дождливыми вечерами. Так, ну чё, пока ничего такого тут не нахожу. Как спать на такой-то? Уж более маленькая. Так, ничего не активно. Мне кажется, надо на улицу винтить. Потом будем по второму разу тут все читать, чувствую я. Шкафы открывать и все. На террасу выйдем только вот на это. О, на улице как хорошо, посмотрите-ка. Ой, как хорошо на улочке-то. С лагом надо что-то делать. Нехорошо так. Так. Домик-то не маленький такой. Понято. Ключ найдем по любасу. А это тоже не открывается. Открывается. Это спальня. Угу. Угу. Вот что бы в полицию бы не обратиться, да? Или мы сами следаки? Так, ладно, на улицу пошли. I just about given up on you ever waking up. I was looking around the house. So we're okay with that now? Noted. Sleep well? I dreamed of Betty. She was in the garden, and she called for me. Каким макаром это работает? Oh, you know me, old fruit, wide awake at first light. The Fretlings Где didn't веревочки? come home, did they? They did not. There's no sign of anyone. Aside from last night's mistwalker. I've been thinking about that. Так, тень. It was dark. Maybe I just saw a shadow. Chasing a shadow. That's very unlike you, old boy. Usually you scurry off in the opposite direction. I didn't get a good look. I'm not even sure there was anyone there. Well, there must be someone here. And I'm not talking about ghosts. Or goats. What was it you said yesterday? Maybe they're peeking at us through the windows. I'll take a gander. The Fretlands will be home soon. And Betty's here. I know it. I feel it. If you say so, teddy bear. Have you had your noodle juice yet? I'm not rummaging through their cupboards. You'll be a pill without your tea and toast, old bean. We need to get you sorted. I'm not hungry. First point on the agenda. Find the natives. A mission! Hot dog! I'll scout ahead. I'll meet you down by those houses. Let's uncover your secrets, Grovik. Это карта, да? Это карта у нас. Лодочка помечена крестиком. Так. Писанина. Это письмо. Так, хорошо. А как в карту заходить-то? Мэп, что ли, нажимать? А, для просмотра журнала Джей. Ага. И все, и все, да? Ну ладно, все так все. Так, shift, чтобы бежать трусцой. Трусцой. Понятно. Так-то надо все обследовать, конечно, тут. В округе-то. Что у нас тут есть? Так, прыгает персонаж. Приседает? Нет. Только носится, как конь. Водички колодезной. Нарисовать. Чего нарисовать? А, ты художник у нас еще. Ты у нас еще и художник. Сесть. А где слово жрать? Вот это тоже откроется. Это подвал. Подвал соединен с какой-нибудь шахтой. И все, и пойдет и поедет. Так. Амбар.
Все заколочено. Ничего не видать. Ну пошли. Up here, Teddy. Где? О! Such a beautiful day. Уже на You дереве. could bottle Коза. and sell this air in Boston. It's frankly medicinal. Не Careful звезданись you там. don't fall. You suck the fun out of everything, old boy. We're far from any doctor. I don't want you to hurt yourself. That's not very likely, is it? Thought you were scouting ahead. What do you think I'm doing? Vantage point, like on a pirate ship. I can probably see our house in Hanover from here. Did you check those buildings? Knocking on doors isn't a scout's job, old bean. Короче, идите, чтобы это... Стучаться будем сейчас в каждый дом. В натуре, где все жители-то? Тук-тук. Hello? Anyone here? Why, hello, Mr. American. Please come in for a cup of tea and biscuits. You're not helping. Also, they drink Короче, coffee никого and нет, tea. прикиньте. Savages. Нет, туда не No пойдем, one да? home? А где люди-то в натуре? Никогошеньки. Hello? О, Who's there? Hello? а кто закрыл? Anyone home? А кто закрыл? Интересно кино. Записулька. Так. September 21st, 1923. Vi desperata. Lissy, found something here. Escalated from words to stones. Blood has been spilled. The curse haunts us all. There is no hope left in... Good Svarlata. Good. God. Right. In this God-forsaken place. The death of the... Jiminy. Death of the children was the end of Grovik. Whatever remained of our souls departed with them. You should see this, Lissy. The letter just trails off. Was never sent. Что-то какие-то сектанты, что ли? Сектанты, что ли, какие тут жили? Did you see this door closing? It was just the wind, Teddy Bear. You're as skittish as a pussycat. There's one more house. Third time's the charm. Что тут, 3 дома, что ли? Anyone home? Да никого тут нету. Unless they're playing hide Все and go ушли. seek, И I'd лодку say that's a забрали. no. 3 strikes, you're out. I don't think anyone's been home for a while. Someone painted the word traitor on one of the doors. And there was a letter. It sounded foreboding. Well, you were wrong. Where are you going? Куда надо, туда и иду. Чё тут? Edward, I'm talking to you. Вот что ты хочешь, а? Вот что тебе надо? Погоди, так все, что ли? Teddy, where are you going? 4 дома. 3 дома этих и последний наш. As I was Слушай, ты saying. гимнастка. Well, you were wrong. The villagers are Поговорим. not indoors.
Так, давай сбыть. Так, пробыть Where would сперва. Betty go if she was here right now? I'm sure she'd go for soda pop. Do you think they'll have cola at the general store? Doubtful. Магазин я видел в начале. Betty likes exploring new places. She'd have done the same here. And she'd have left some trace of where she'd gone. I just need to put myself in her mind. See this place through her eyes. Well, it's a Как она bright может and стрелять по себе beautiful следы? day. Что она And гадила we бы, have что ли? nothing Вот на better каждом to do. углу, что ли? What on earth are you doing? Handstands, Teddy. My record is 2 minutes. I'm working on 3. Just go on ahead. I'll catch up. То есть больше разговаривать мы не будем. Ну, короче, намек на то, что в магазин она пошла. Вот, шарохалась-то по ночам-то. Открываем ворота. Новая территория. Подожди, а мы-то приперлись. Мы откуда-то... Я вообще не понимаю. Это что получается? Вот это куда идет? Так, посмотреть хочу, куда это идет тропа. Ну, это то же самое, только поверху, да? По ней мы и шпилендолили к дому. Да. Туда еще можно идти? Нет, здесь все. Хорошо. Магазину. Идем к магазину. Разве? Вроде с горки не спускались. Это, говорит, я догоню. Где вот? Еще осталось тебя потерять, и все. О! Нет, этого я не видел. Этого я не видел. Ну ладно, неважно. July 24th. Поминальная Memorial служба. service. A commemoration of the accident at the mine this past summer. No services after that. Так, это что? Где-то Where are казак. you, Lissy? Over here, Teddy. Уже здесь. Где ты здесь-то? Где ты несешь что-то? Посмотреть на тебя. Alice! Right here. Ладно, занимайся своими делами. Батюшка, All these graves. What happened? он It's a носится. cemetery. But look at the soil. These are Why would they board up a church? What does that say? God is not here. Ну что, значок? Знак. What does that say? God is not here. Бога здесь нет. Так, и людей тут нет. Никого тут нет. И никого тут нет. Ни входов, ни выходов. Все. Так. А как же мы Well, попали? so much for that. No wedding, no baptism, no funeral. There must be people somewhere. Where are you going? Короче, я прыгаю вниз. Breathe some of this salty sea air. You go on ahead. I'll find you. Пошли отсюда. Что я не могу тут на кладбище мне это все. Идет вверх-то? Не идет. Все, валим. Where are you, Lissy? За мной. I'm up at the church. Вниз Where are пошли. you? Up at the church. А, я говорю, вниз пошли. Lissy! I'm up at the church, Teddy. Да не нужна мне уж церковь. Вниз пошли. Alice! Up at the church. Что-то мы там не договорили, наверное. Придется обратно возвращаться. 100 пудов, что-то чую я. Так. Шпарим Where вниз. are you? I'm up at the church, Teddy. Подожди, а как же, блядь, нам выйти к лодке-то? Что-то я не понимаю. И только через это, где мы кувыркались, что ли? Ночью. Странно. Очень странно. Где-то какая-то тропка есть, да? Ну-ка, давайте еще раз карту посмотрим. Нам же карту дали.
Так, что тут на этой карте? Не приближает, ничего. Манекен. Это какой-то кирпич. Это вот наш дом, что ли, здесь, или что? Так, вот типа это вот значок, это где мы, да, находимся? Тут церковь. Вот этот большой дом, это, наверное, наш особняк. Хрен поймешь, короче. Хрен поймешь. Так. Вот развилка пошла. Вот развилка пошла. Так, вниз. Вот, тут мы цветочки нюхали. Все правильно, сюда нам и надо шпарить. Так, вот туда еще дорога, смотрите. Идет здесь? Идет. Так, там мосток. Lissy, Люси, иди сюда, я уж внизу. С конца-то в конец. Вот магазин, все хорошо. Сейчас How колбасы. about we don't go back to Hanover and stay here instead? Это как так And how would I перемещаешься, а? survive? Hunt, harvest, forage. People have survived here for centuries. Пошли. Why can't we? I wouldn't even know where to begin. Applesauce. Why lock any doors? I can't imagine they have a problem with punks and hoodlums. The sign said Fretland and Son. How do you figure? It's on the sign above the entrance. And on this photograph. Frederick and Simon. Так, ладно. The ferry route is no longer operating. Rats! Mrs. Fretland already informed me in her letter. I know. Still warrants a resounding rats. I wonder why it stopped running. Look around. How many people live here? 20? 30? That can't be enough for a ferry route. Things got quieter after the mine closed down. They need to move on and find something else to put their village on the map. Tobacco farming, maybe. The telegraph is out of order. Well, there goes my plan. NOSOS. This was 2 years ago, but the notice is still up. How can it take 2 years to get something like that fixed? If they couldn't afford it? Or couldn't get anyone to come fix it? Well, this place really is off the map. Here be dragons. Or Draugans, I guess. The ferry would have made the trip here much easier. And you wouldn't have had to pay that farmer a fortune to rent his boat. I had no choice. We should keep his boat. If it comes back. Bring it with us to Hanover. Do what with it exactly? I don't know. Grow parsley in it? Use it in the pond? Forget it. Stupid idea. Чего ты там They засекаешь? had a memorial service for the accident in the mine. On July 24th, in the village church. For something that happened 20 years ago? It still affected their lives. They must have been so isolated, with no easy way in or out. Aren't there boats? You saw how much work it was to cross the fjord. And if the weather's bad... It can't be healthy. Being so isolated. Cooped up inside. Reading the collected works. Yeah, all right. I get This it. village is basically you, Teddy. I said all right. Ну и какие идеи? Betty would have taken plenty of constitutionals here. She loves the outdoors. How so? She's a city girl. I'm sure she gets tired of Manhattan. And when she was little, she loved playing in the garden back in Hanover, especially around the pond. Are you alright? I just miss her. Так. Магазин что-то не сработал, да? Лодку слямзили. Лезем наверх-то. Так, что тут такое? О, лодочка. Boat! Teddy! Hot dog! This is our ticket out of here! Not without Betty.
Че, веревка перерезана? Или There's чё? no damage to the rope. I don't know what that повреждена? means. Nobody cut it. I guess the knot could have unraveled on its own. Didn't you say you used a sailor's knot? I'm a scholar, not a fisherman. So who took our boat? A ghost? Так, течение, да? It was probably the current that took our boat. If you say so. But then who were you chasing after last night? A shadow? I don't know. It was probably all in my head. Так, ну вот мы выбрали один вариант течения, и все, и других вариантов уже и нету. Хорошо, ладно. Посидим, порисуем, что ли? Ну, а что ты мне еще скажешь? Thought someone would have seen us by now. Even if they were all hiding indoors. Там еще одна дорожка Maybe есть. there was a Туда spell можно or сходить. curse that made them all invisible. Honestly, listen. Or maybe we are the invisible ones. But then we would see them, wouldn't we? No, I think my original thesis is more likely. The villagers turning invisible is the more likely thesis. Do try to keep an open mind, Edward, darling. Почему до сих пор горит значок-то? Осмотреть-то. Нечего осматривать. Так. Так, вот эта хибара тоже не исследована. Ничего нету. Так, сюда есть дорога. Сюда мы не ходили. Сюда и не пройдешь. Так, ну чего, давайте сходим на ту развилочку по-пырому. Магазин у нас не сработал. Хотя там еще какое-то построение одно. Ему-то можно пробраться? Можно. Так. И чего? What's this? Remnants of the mining operation. What, mine? Remember, I told you yesterday. There was a mine here, but it closed down 20 years ago. I know, Edward. I was just checking for a sense of humor. Still nowhere to be found. Так. Железка. Where do these tracks lead? To the mine. Where else would they go? I don't know. A castle up in the mountains where the frost giants live? And this is how they receive their monthly Все offering of лодки meat from the перебиты, villagers. переломаны. Go. Так. Ну, короче, по рельсам мы и пойдем. Пошли. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Так. Мосток. Вот она и шахта. No trespassing for traitors. Cool. Want to jump the gate and explore what's on the other side? Так. What do you... The sign says Давай, no давай, полезли. trespassing for a reason. Come on! There may be trolls, or at least more houses. Where's your sense of adventure, old sport? Don't you want to see where these tracks go? They lead to the old mine, and no. I've had enough adventure on this side of the fence. Besides, they wrote no trespassing for a reason. Как правильный, Such a капец. terrible bore, Teddy Bear. Мишка Тедди. I'll wager 1,000 clams you'll jump this gate at some point, if you believe Betty's on the other side. Frederick Fretland. Who are these traitors he refers to? What now? We've looked everywhere. There really doesn't seem to be anyone around. Maybe we missed something. An important clue. How about the general store? We haven't been inside yet. It looked deserted, but worth another look, I guess. Так я был в магазине, там закрыто все. Давай туда, в шахту. Блять, этим магазином достали у меня. Ну пошли, пошли в магазин, пойдем. Может его обойти там надо было, посмотреть там. Давай, давай, сходим еще раз.
Что-то, смотри, ворона тут. Так, бьется в окно. Бьется в окно, ворона. Обалдела, что ли, родная? Is that? Lizzie, come here. It's Betty's hat. She was Это here. шляпка Бетти. She could still be in there. Шпилится с продавцом. Are you sure, Edward? I Так. mean, it's just a hat. Is it even a hat? I'm I not know sure. my sister's hat, Lizzie. I have to get inside. What about the breaking and entering part? I could care less what they call it. Посадят же. Пробраться. Пробраться легкотня. Окно он открыл и все. Ах, не подцепить ничем. По стеклышку. Бам! Бам! Через трубу сейчас будем сходить. 100 пудов. Лесенка подставлена, значит через трубу. Так, тут все закрыто. Ну и чего? И чего? Какие варианты-то? Есть варианты-то? Какое-то окно должно быть открыто, да? Какое-то забыли окошечко закрыть. Шторки задернуты. О, приоткрыта рамка-то. Here's an open window. You seem eager to break the law. I approve. Ах, секунда, боится, а? Залезай, не ссы, никто тебя не тронет. Won't budge. Nah, don't be a milquetoast. Well, it's stuck. Attaboy, Teddy. You can do this. Тянуть сильнее. То есть мы до этого не сильно тянули. I can't believe I'm actually breaking. Ну, перекосила раму. Daisy. Ну, Oh my, Teddy. You're such a sap. говори-ка. Опаньки. Все, статья. Поднимайся в конце-то концов. Статейка. Войти. Залез. World traveler. Cat burglar. A cat burglar would, by definition, enter a building on a higher Jeez. floor. The state of this place. Oh, Betty. Edward, I hope Берем you только weren't here кассу. when- is this Только кассу. blood? Not necessarily human blood. Well, that's all right then. What does it say? Barn murder? Someone murdered a barn? Barn means child. And mortar, that's... Child murder. Edward, they murdered a child? Someone thought so. Probably the same someone who vandalized the store. Ну что ж. Ну так вроде ничего, игрушка сама по себе. Интересно так. То есть мы, видите, там в тупичок небольшой попали, нам давай в магазин вернемся. То есть как бы персонаж подсказывает друг дружке, что надо делать. Это радует. Ну что ж, продолжим в следующей серии. Если кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Увидимся в новых видео. Всем пока.